Good afternoon, everyone. So, welcome to our week 3 ng ating pong business mathematics. Okay po. So, for last week, we started discussing on problem solving involving fraction, decimal, at saka per percentage. For this week, we will be starting a new topic, which is proportion. Hopefully, we will be tackling proportion in a matter na para siyang dun muna tayo sa idea ng proportion at mga kinds of proportion and identifying whether the given is really a proportion or not. Okay, po, let me share my screen first. Okay. Okay, nakikita po ang screen. Okay po. So when we talk about proportion, proportion is a mathematical comparison between two numbers. Okay po. Often these numbers can represent a comparison between things or people. Okay po. The idea ay ang proportion ay dalawa or higit pang ratio na pinagko-compare natin. Okay po. So it is a mathematical comparison between two numbers. Okay po. So proportion can be in form of pwede siyang form na parang fraction. Okay po, which two ratios ang bumubuo doon, which is the ratio A over B and C over D can be equal, or that A over B equals C over D. A statement that two ratios are equal are called proportion. Therefore, the statement A over B equals C over C over D is a proportion. Each of the four terms are called terms. So sa proportion natin, sabi nga natin, we are comparing to two set of fraction. Okay po. So bawat parte sa ating pong proportion ay may tinatawag nating term. Okay po. So we have what we call the add notation. Pag add notation, ito in form of ratio equals to another ratio. While pag fractional notation naman po is fraction equals another fraction. Those are two ways of writing our proportion. Okay po. So in add notation, it's ratio equals to another ratio. The first number is our first term. Then the first number is to second term equals the third term, which is letter C, is proportional with D, which is our fourth term. So A is to B equals C is to D. Okay po. Pero pag fractional notation naman siya, ang arrangement naman niya is parang fraction. It's A over B equals C over D, where A is still the first term and B is our second term, C is our third term, and our D is our fourth term. Okay po. Pero sa pagkahatong ito, yung A at D, kung mapapansin natin, pinakamadaling makita yon sa ating pong add notation. Kung mapapansin natin, ito yung ito yung proportion natin. Yung A at sa hapon D ang nasa parting labas. Ito, pinakalabas na kanan ng A at pinakalabas na pinakalabas na kaliwa ang A at pinakalabas na kanan ang D. So ang tawag po natin sa A at sa hapon sa D ay extremes. Okay po? A and D are extremes while B and C, ito namang B at C na to ay nasa loob, pareho nasa loob sila. So ang tawag naman po natin dyan ay means. Okay po? AD is our extremes and our BC are our means. Kapag po fractional, then definitely ganun po. Our AD is our extremes, which is AD. Ito pong arrangement na to. Isang taas at isang baba. While our BC naman is our means. Yan. Okay po. Please take note of that. Ano yung extremes? Yung extremes yung nasa dulo, which is our A at D. Kapag naman fractional, yung yung numerator ng first fraction at saka po yung denominator of the second fraction. Kapag po naman means, ito naman yung mga nasa loob pag add notation, which is our B and C. At kapag naman fractional, ang means naman natin ay yung denominator of the first term at numerator naman ng second fraction.
Okay po. Ayun, napaka-importanting malaman natin yung extremes at means na yan. Bakit po? Sinasabi natin, okay po, in a proportion 4, 5, 12, 15, name the four terms. So alin ang first term natin dyan? Sige nga. What is the first term? Ano ang first term natin? Can somebody answer? Ano kaya? 4, 5, 12, at 15. Alin dyan ang first term natin? 4 po. Correct. How about our second term? 5. Bangkula. Correct. Our second term is 5. How about our third term? 12. That will be 12. That's correct. It's 12. And our fourth term is 15. 15. Correct. Pag pinag-usapan naman natin ang extremes, ano extremes natin dyan? Ano ang mga tinatawag natin dyan extremes? Yung 4 and 15 po. Correct. It's 4 and 15. The numerator of the first fraction and the denominator of the second fraction. How about the means? Ano naman ang Yung means 5 natin? and 12 po. Correct. It's 5 and 12. Very good. Clear po tayo dyan, ha? So those are the parts of a proportion. The first, the second, the third, and the fourth term. And we have the extremes and means. Clear natin to. Okay. Tinatawag natin in order to check whether the ratios, two ratios, diba, bumubuo sa two ratios, are equal or form a proportion, we apply the cross product rule. That is, the product of the means must be equal to the product of the extremes. Para daw masigurado natin na talagang silang proportion, kailangan natin i-multiply ang means at saka po extremes at dapat pantay sila. For this example, we have the 4 over 5 yung ginagawa nga natin kanina, which is the 4 over 5 equals 12 over 15. We have to check whether this is really proportional or not. Sabi natin, ang extremes natin dyan ay yung 4 at 15 at ang means naman natin ay ang 5 at 12. Para malaman natin kung talaga raw sila ay proportional, we have to multiply the extremes and the means at dapat pantay sila. In that case, that will be 4 over 15, 4 times 15 should equal to 5 times 12. What is 4 times 15? 4 times 15 is 60. While 5 times 12 is 60. Since nagpantay yung dalawang yan, nag-equal po yung dalawa, 60 is equals to 60, ibig sabihin, those are, it form a proportion. Okay po. Kapag hindi sila pag hindi sila nag-equal, ibig sabihin hindi sila proportion. Okay, let's have another one. Example, my given here is 3 over 5 equals 6 over 7. Are they proportion or not? Okay po. Kailangan natin makapakita na proportion ba sila o hindi. So in this case, sabi nga natin, we have to multiply the extremes at saka po means. So that will be 3 over 7. 3 times 7 equals 6 times 5. So this is 21 and this is 30. So dito pa lang makikita natin na this 21 is not equal, nilagyan ko po ng line dun sa equal, is not equal to 30. Meaning, it is not a proportion. Proportion. Clear po tayo? Ito yung computation ang magpapatunay kung proportion sila or hindi. Okay? Kapag equal, ibig sabihin proportion. Kapag hindi,
ibig sabihin, hindi sila proportion. Let's have another one. Kunyari, 5:8 equals 25:40. Yan. So this is the notation form. Okay po, add notation. Kapag add notation, our extremes are 5 and 40 and our means is 8 and 25. So 5 times 40, what is 5 times 40? 200 po. Okay, dapat 5 times 40 should equal to 8 times 25. Pag balance yan, ibig sabihin proportion sila. Sabi mo nga 5 times 40 is 200. How about 8 times 25? What is 8 times 25? 200 din po. 200 din. So ibig sabihin, correct to, they are balanced. So ibig sabihin, 5:8 equals 25:40 is a proportion. Proportion po yan. Clear po? Para malaman natin whether a given is a proportion or not. Clear po tayo? Opo, sir. Okay po, clear tayo. Okay, let's move on. There are three kinds of proportions. Okay po, there are three kinds of proportions. We have the direct proportion, indirect or inverse proportion, at ang partitive proportion. Let's differentiate one from the other. When we talk about direct proportion, two variables x and y vary such that x increase, y also increases, or as x decrease, y also decreases. Or that is in the ratio of xy is always the same holds the truth with the ratio of y is to x. Ibig sabihin, ito raw yung sitwasyon kung saan kapag tumaas ang isa, dapat tataas din ang isa. Example, ang example nga natin dito, kung binili mo ang 2 pots ng 130 pesos, magkano ang 5 pots? Okay po, ini-expect mo ba maging mas mura siya sa 130? Kasi dito, pot is to magkano. Then another ratio is pot is to magkano yung 5 pots. So, ini-expect mo ba na tataas, bababa yung presyo kapag 5 pots na ang binili natin? Tataas po. Tataas po. Tataas ang ating pong presyo dahil tumaas din ang binili nating pots. So, ibig sabihin, dapat ganun ang arrangement niya. Kapag tumaas ang isa, tataas ang isa. Okay po, ano po yung ano pang example niyan? Kapag bumilis ka, kunyari, lumakad ka ng 1 oras, kung gaano ka, kunyari, 3 kilometro ang nalakad mo sa 1 oras, so ina-expect mo na sa 5 kilometro, mas mataas ang nalakad mo. So that is what we call direct proportion. Maliwanag po ang direct proportion. Kapag tumaas ang isa, tataas din yung isa. Opo. Okay. Let's have the other one, which is the indirect proportion. The indirect proportion naman ay two variables vary as s increases, y decreases, or as x decreases, y increases. So pabaliktad naman to. Habang tumataas yung isa naman, bumababa naman yung kabila. Ano yung example po nito? Example, kung ang 3 oras na trabaho ay ginawa ng kung ang isang trabaho na ginawa ng 2 tao ay natapos ng 3 oras, kapag 5 kaya ang gumawa, tataas o bababa ang oras? Sa 2 oras. Diba? Sabi nga natin, ang isang trabaho na ginawa ng 2 tao sa 3 oras, paano kaya kung 5 tao na ang gumawa ng parehong trabaho? Tataas kaya o bababa ang oras? Bababa po yung oras. Bababa ang oras. So gano'n naman yung yun naman yung tinatawag natin yung indirect. Kapag tumaas ang isa, bababa ang isa. Parang kunyari, meron kang supply at demand. Sabi nga natin, kapag yung supply mo ay marami, kapag maraming bumili, bababa ang supply mo o baba o tataas?
kunyari meron kang mga nagtitinda ka ng mansanas. Okay? Sa mansanas. Pag maraming bumili, mababawasan ba o madadagdagan ang mansanas mong binebenta? Babawasan po. Mababawasan. Sa pagdami ng bumili, sa pagbawas naman ng binebenta mong supply na mansanas. So yun ang tinatawag nating inversely proportional. Habang tumataas ang isa, bababa naman yung isa. Katulad nito, 2 men can finish planting rice in a hectare of rice for 4 days. At the same rate, how many days will it take 8 men to do the job? Sabi yung dalawang lalaki, nakapagtanim sila sa isang hektarya sa loob ng 4 na araw. What do you expect kapag 8 lalaki na ang trumabaho? Kahaba ba yung araw o iikli yung araw? Iikli po. Iikli yung araw kasi mas marami ng trumabaho. So that is what we call inversely proportional na proportion. Okay po, indirect or inverse proportion. Nakita po ang pagkakaiba ng direct at saka indirect? Opo. Okay po. Sa direct, kapag tumaas ang isa, tataas ang isa. Kapag inverse, kapag tumaas ang isa, bababa ang isa. Okay? Pag sinabi naman natin the last one, which is our quantitative, this is a type of proportion. A whole is divided into parts. Example, ito nga, a cash incentive is 30,000. It's divided into 3 families with the ratio of 1, 3, 4. How much does its family receive? Sabi nga 30,000 daw ang 30,000 daw ang perang paghahatian. Pero hindi pantay-pantay ang hatian. Yung isa 1, yung isa 3, yung isa 4 ang bigat. Ibig sabihin, ang quantitative is a whole na i-divide natin into different value. Okay po. Ibig sabihin, yung 30,000 sa ilan number mo i-divide. Sa ilang portion mo i-divide ang 30,000. Kung 3 pamilya na may 1:3:4. I-divide mo ba siya sa 3? I-divide mo ba siya sa 3 or actually hindi mo siya, kung pantay-pantay ang 3 pamilya, i-divide mo siya sa 3. Pero ang sabi, dahil ang hatian raw natin is in proportion of 1:3:4, ibig sabihin 8 parte yon. Isa, yung 3 at yung 4. So isa, 3, 4, ibig sabihin 1 plus 3, 4 plus 4, 8. So i-divide pa yung 80,000 into 8 parts. Isang parte, so ko 1/8 yon, 1/8 ay mapupunta sa 1, 3/8 ay mapupunta sa 3, at yung sa 4 ay 4 na parte ang makukuha. So kung i-divide natin yan, so that is 7,000, wait lang, ilang ba ito yan? 30,000 divided by 8, that's 3,750. So ibig sabihin, 3,750 ay mapupunta sa pamilyang may ratio na 1. Bagos, doon sa may ratio naman na 3, yung 3,750, mata-times 3 naman yung kanila. Habang yung naman sa may 4, pamilyang may 4, sila naman ay mata-times 4, yung 3,750. Nakuha po yung idea. Okay? Hindi pantay-pantay ang hatian, kundi nakadepende sa quantitative proportion na ibinigay. Nakuha po yung idea? Hindi ko pa naman po kayo pinagko-compute. Ang akin lang, nakukuha po ba yung idea ng quantitative? Yung buo na hahati-hatiin. Opo. Okay po. So yun yung 3 uri ha. So ang una ay direct proportion kung saan kapag tumaas ang isa, tataas din yung isa.
Pag inverse or indirect proportion, kapag tumaas ang isa, bababa ang isa. While the participative na tinasabi natin, yung buo ay hahatiin natin sa iba-ibang parte in respect of the given proportion. In respect to the given proportion. The situation shows the division of whole number into parts of portion. Okay po. Ano yung participative proportion dito? 1:3:4. Okay po. Yan. So, for this week, ano po yung sasagutan natin? Nakalagay naman po yan sa binigay sa inyo na WHLP, which is pakita na rin natin. Okay? Stop ko lang yung share ko. Okay? Let me share again. Right. So, ang gagawin po natin is this one. Explore activity number 1. So, proportion or not, may bigay po tayo dito, sasabihin mo lang whether proportion or not, pero ipakikita mo yung solution. Okay? Yung pinakita ko po, dapat ipakita nyo kung equal ba talaga sila o hindi kapag kina-cross multiplication natin. Clear po, activity 1? Opo, sir. Apo. So kailangan ko ng solution ha, hindi mo basta sasabihin proportion sila o hindi. Kailangan may solution. Next, number 2 is to identify what kind of proportion. So tatlo lang ang pag-aarahin mo dyan. Direct proportion, inverse proportion, or partitative proportion. Okay, tatlo lang pagpipilian natin. Direct, indirect, or partitative. So that's activity number 2. Depende kung anong sinasabi ng ating pong sitwasyon. Next, number 3. Ito naman. So, deepen. Itong deepen naman, may given, magpapahako kayo. So, ito ay pagluluto ng adobo kapag ang serving natin ay dalawa. Ang tanong ko ngayon, what if baguhin natin ang serving? O isipin, kayo ang bahala kung gusto mong gawing 4, kung gusto mong gawing 6 or 10. Kapag ilalagay nyo po kung ilang serving ang iluluto nyo at ngayon, ilan ngayong kilogram ang kailangan mo kapag gano'n na ang serving, ilan ang tablespoon ng vinegar ang kailangan mo kapag gano'n na ang serving. So bahala kayo kung gusto mo serving of 4, serving of 1, serving of 6. Basta ipakita niyo sa akin yung dami ng ingredients na kailangan. Paki-specify kung anong serving at ano po ang kanilang bigat. Okay po? So that is what we call our depend. And last one, which is our gauge. This is 1 to 10. Ganun lang po ulit, identify whether it's what type of proportion. So doon po ulit tayo sa tatlo, which is proportion, direct, indirect, at saka po partitative. Clear po tayo? Question. May question po? Okay po, kung wala na pong question, thank you very much.